Om Agyan Timidandasya Girangana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayan Danti Svapatantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Go Bhakta Vrindam Hare Hare Krishna 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 Part of the process of Krishna consciousness is to reveal one's heart and then to listen to someone who's revealing their heart on the Krishna conscious platform. И один из процессов преданного служения — это раскрывать свое сердце, а также выслушивать откровения другого, которое связано с сознанием Кришны. I'm going to reveal my heart to you. Я хочу раскрыть перед вами свое сердце. My heart's like in a turbulence right now. И в моем сердце сейчас буря происходит. You go to the beach, you see the waves come in, and as the waves are coming in, those that just came in are going receding back out into the ocean. So there's kind of a mixture there. И наверняка вы видели на океане, когда вы прогуливаетесь, что часть волн прибивается к берегу, а часть уже одновременно уходит от берега, и таким образом водоворот происходит. So there's sort of a turbulence in my heart, and I'm sure that all of you are experiencing the same thing, that we're so much enjoying or relishing this Parikrama, but it's almost over. И такая же буря, и такое же беспокойство, я думаю, что в сердцах у каждого из вас, потому что мы так наслаждаемся этими парикрамами, но одновременно понимаем, что уже скоро все закончится. I know we're supposed to share our realizations a couple days from now, but I just thought I'd put that out. Но я знаю, что у нас должен быть специальный день для того, чтобы делиться своими реализациями, но я решил сегодня это начать. We've been doing this for, I don't know, many years, 20 years or something, but I think this was the best Kartik Parikrama we ever had. И я думаю, что уже парикрама на Картику проходит в течение 20 лет, но я без преувеличения могу сказать, что этот год был самый лучший. It's always the best. И каждый раз так происходит, каждый следующий год еще лучше. Especially best because of all of you. You were so enthusiastic and you were tolerant for any inconveniences, and you really relished every moment of Shravanam, Kirtanam, Krishna Shmaranam. И все это, конечно же, благодаря вам, потому что вы были всегда полны энтузиазма, терпели всякие неудобства и полностью погружались в Киртанам, Шраванам, Смаранам. And it was so nicely organized by Srimati Rasika Siromani Devi Dasi and her husband Govinda Charan. И, конечно же, эта парикрама таким удивительным, прекрасным образом организована Расикой Широмани Матаджи и ее супругом Говинда Чараном Прабху. And we had the best translators. We had Varshanan, we had Veni Madhava. We had the best translators this year. И в этом году было большое количество хороших переводчиков: Мадхави, Вени, Варшанарани, Девидаси. And what would it be without our stalwarts, Chadaratma, Badahari, and Sri Palad? А можно ли представить эту парикраму без наших старейших? Это Бадахари Прабху, Чатуратма Прабху, Шри Прахлад Прабху. And that Mridanga player, Gopal? Govinda. А Говинда радовал всех игрой на мриданге. We say in America, super duper. He was super duper. Он супер-дупер мридангист. Huh? Супер-дупер. Yeah, a special guest appearance. We're still coming down from very high from her Achyuta Gopi's kirtans yesterday. А что уж говорить о том, что к нам присоединился Ачюта Гопи Матаджи, и мы до сих пор в себя приходим после той высокой вибрации, которую она нас погрузила. And the prasad has been pretty good, right? И просад был достаточно хороший, правда? I don't know. I've just been eating quinoa and avocados for once. I thought they'd give me. Я не знаю, конечно, потому что я всю Картику ел киноа и авокадо. Наверное, вас также всех кормили, да? Many high points. We'll discuss it in a couple of days. Many high points in the program. И, конечно, мы обязательно обсудим еще какие-то важные моменты в нашей парикраме через несколько дней. It's all Srila Prabhupada's mercy. И это все милость Шрилы Прабхупады. He invited us here, and he's maintaining us here, and he'll deliver us from Gokul to Goloka one day.
И это все милость Шрилы Прабхупады. Он однажды пригласил нас сюда, потом он поддерживает нас здесь. И однажды мы с Гакулы перейдем на Галоку. And I think the Dham, Vrindavan Dham, has been very merciful to all of us to reveal herself to all of us, because you're dancing in the Brajreno, you're dancing on her soil, and you're raising your hands to the air. So she's very pleased with your enthusiasm to advance in Krishna consciousness. She herself has revealed so much to us this last month. И я должен отметить, что Вриндаван Дхам была очень милостлива к нам, потому что она видела ваш энтузиазм, когда вы с увлечением поете киртаны, пляшете, касаясь ее своими стопами, поднимая пыль. Таким образом, она очень довольна, и она открывала нам. Shri Vrindavan Dham ki. It's not over yet. Но еще и не конец. So today we find ourselves in Shamadak. И сегодня мы обнаруживаем себя в Шьямадаке. And my good friend Vikram Prabhu, he gave a nice introduction of the particular pastime that happens here. И мой замечательный друг Викрам Прабху, он рассказал нам, какая лила здесь происходит. I was shocked. For once I heard the Cowherd boys and the Cowherd girls cooperating together. Usually there's these fights and arguments and taxing, and here the Cowherd girls are serving the boys prasadam in the leaves made from the kadamba trees. И я был несколько удивлен, Isn't that sweet? потому что я очень часто слышала истории, когда мальчики-пастушки с девочками-пастушками соревнуются, они облагают их налогами, происходят какие-то соревнования, а здесь, представьте, все счастливо сдружились, и девочки-пастушки кормили мальчиков-пастушков из листочков баньяна. There's actually proof, because you see this on your left over there. There's a little shrine over there with a big, massive Govardhan Shila. You can see it there in the shrine. И посмотрите налево от себя, там есть небольшое самадхи, и там огромный холм Гавардхан, камень с холма. So before we leave today, wander over there and you look just on the back of the Shila there, you'll see there's these fingerprints. Krishna, after taking prasadam, he wiped his hand on that Govardhan Shila, and you can see his finger streaks there in the Shila. It's a very rare opportunity. Это очень редкий даршан, потому что там есть тот самый камень, об который Кришна обтер свои руки после того, как он вкусил прасад. Соответственно, Гавардхан Шила расплавилась, и до сих пор там есть отпечатки руки Господа Кришны. So this particular place is famous for Cowherd boy pastimes. И это место, оно больше всего связано с историями мальчиков-пастушков. The pastimes of the different devotees and their different rases, they all take place in different places. It's not very often that they're mixed. И, как правило, во Врадже разные истории с разными личностями происходят в разных местах. Как правило, они не смешиваются. Usually the boys are in one place, the girls another place, the elders over here, like cows here. Everything's kind of, it doesn't mix very much. И все немного разделено, оно не смешивается, потому что старшие в одном месте, мальчики-пастушки в другом, коровы в другом, девочки в другом месте. Of course, everyone's on the same platform of love for Krishna. So in that sense, there's a oneness, but there's also a difference. И, конечно же, всех объединяет это огромная любовь к Кришне. Таким образом, они все объединены, но у каждого есть свое место. One of the few times that everyone comes together, all the rasas come together, is when the lifting of Govardhan Hill. И однажды все расы встретились и объединились в тот момент, когда Кришна поднял холм Гавардхан. The Indra was showering, the thunderstorm, all the rain, and Vrindavan starting to flood. So whoever they were, everyone ran under the shelter of Giriraj. So there is a time when everyone was together, very close. Gopis especially like that pastime, because usually they're looking at Krishna from a distance, but here they're right next to Krishna, looking out like that. Special pastime. И это та лила, когда Индра наслал шторм на Вриндаван и стал его потоплять, и тогда все жители Вриндавана, они все собрались под холмом Гавардхан, который поднял Кришна. Таким образом, они все объединились. Особенно эта история понравилась Гопи, потому что обычно они смотрят на Кришну издалека, а теперь они могли стоять рядом и посматривать на него. So this is Cowherd boy land here. И эта земля, она принадлежит мальчикам-пастушкам. Actually, there's 5 different types of rasas. На самом деле существует 5 разных видов расы. Rasa means love, different types of way you can love Krishna. И расу можно перевести как любовь. Это 5
видов любви по отношению к Кришне. There's one we don't discuss so much, but it's called Shantaras. It's more like neutrality. И есть еще одна раса, это шанта-раса, которая является нейтральной, мы немного о ней говорим. Like the trees and Это то настроение, которое есть у деревьев, the bushes and things. у кустов. They also have their service. They produce nice fruits and flowers for Krishna. И, конечно, они тоже заняты своим любимым служением, они дают Кришне свои плоды и цветы. Then there's Dasya, which means servant. А также есть такая раса, как Дасия, это There's слуга. Sakya, you can become the best friend of Krishna. Или Сакхи, это когда вы можете стать лучшим другом Кришны. All the Cowherd boys think that I'm the best friend of Krishna. И каждый из мальчиков-пастушков уверен, что именно он лучший друг Кришны. And Krishna, love is reciprocal. Krishna is thinking, this is my best friend. Oh, this is my best friend. This is my best friend. This is the beauty of Krishna consciousness. Love is all pervading. А любовь, она взаимна всегда. И тогда Кришна думает, вот мой лучший друг, вот мой лучший друг. Таким образом, все покрывается и пронизывается любовью. Then there's Vatsalya. Также существует ватсалья. You can have a parental mood, like Krishna's your darling little child. Вы можете любить Кришну как своего ребенка. And then what most people in the world don't understand, God can become your lover. You can love God and God can love you in this amorous mood. It's really interesting. И многие не понимают в этом материальном мире, но Господь может приходить в форме твоего возлюбленного, когда ты любишь Господа, и Господь в ответ любит тебя. But because we're here today, and this is a Cowherd boy place, let's discuss a little bit about that Sakya-ras. Но так как мы сегодня находимся вместе мальчиков-пастушков, давайте немного поговорим о Сакья-расе. Who knows, perhaps someday when you reach your elevated stage of Krishna consciousness, some of you will want to be Cowherd boys. И кто знает, может быть, со временем, когда ваша духовная практика достигнет совершенства, вы захотите быть одним из мальчиков-пастушков. Then you can live here in Vrindavan and cultivate that mood. И тогда вы можете проживать здесь, во Вриндаване, и культивировать это настроение. This Sakya-ras, this friendship, is very nicely described by a great devotee. His name was Sri Naya Nandana Thakur in his book Preo Bhakti Rasarvana. How do you say it? Thank you. It's a tongue twister. И об этом, в этой Сакья-расе, рассказывает один великий преданный. Его зовут Шри Наянандана Такур. Он написал об этом в своей книге «Прея Бхакти Расарнава». Oh, you did it good. That helps when the translator can say the Sanskrit better than the speaker. So he writes in that book, И он пишет в этой книге. living in Braj in the company of one's spiritual master, worship Krishna and Balaram at all times in the mood of friendship. Проживая во Врадже в обществе своего духовного учителя, а также поклоняясь Кришне и Балараме в настроении дружбы. Giving up material desires, rejecting artha, dharma, kama, and moksha, worship the two boys of Kaishore age. И оставив все материальные желания, отвергнув артху, дхарму, каму, мокшу, просто поклоняйся двум мальчикам, которые возраста Кайшора. Aspiring for the feet of Sri Chaitanya, Nityananda, and Sundarananda, Naya Nandana has spoken. Желая достичь стоп Шри Чайтаньи, Нитянанды, Сундарананды, Наянандана, он это сказал. Actually, we all know that Srila Prabhupada also shows some appreciation for friendship with Krishna. Также мы знаем, что наш Шрила Прабхупада с большой любовью относился к дружбе с Кришной. It can't be denied. И это невозможно отрицать. For when he was on the Jaladuta on September 13, 1965, he famously wrote the following. И есть знаменитое письмо, которое он написал, будучи на Джаладуте 13 сентября 1965 года. O Krishna, you are my eternal companion. Haven't forgotten you. I have suffered the kick of Maya, lifetime after lifetime. Now I have the opportunity to serve you once more. If I can revive a connection with you, then I will be able to actually meet with you. О, Кришна, ты являешься моим вечным спутником. Я забыл тебя и таким образом страдал из-за ударов Майи, жизнь за жизнью. Но сейчас ко мне вернулась возможность снова служить тебе. Если бы я вновь почувствовал или обрел эту связь с тобой, тогда бы я наконец-то смог встретиться. In your company, dear friend, I will experience that same joy once again.
I will wander all day long, tending the cows. I will run throughout the many forests and roll on the ground. Oh, when will that day be mine? Мой дорогой друг, в твоей компании я буду испытывать то же счастье снова и снова. Я буду пасти весь день коров. Также я буду бегать по лесам и кататься на земле в пыли. Когда же наступит тот день? Today, that remembrance of you came to me spontaneously. Feeling great hope, I called out to you. Only because I am your eternal servant do I have so much longing. I have no refuge other than you. И сегодня совершенно спонтанно ко мне пришли воспоминания о тебе. Я чувствую огромную надежду, я взываю к тебе, потому что я являюсь твоим вечным слугой, поэтому я так страстно хочу вернуться к тебе. И нет ни другого прибежища, кроме тебя. There's Srila Prabhupada revealing his heart. И здесь Шрила Прабхупада открывает нам свое сердце. And Shrutakirti Prabhu, whom probably you all know, who was Prabhupada's secretary for some time, he remembers a time when he was massaging Prabhupada in his room in Atlanta in March 1975. И также Шрута Кирти Прабху, который был его секретарем, наверняка вы все его знаете, он рассказал о том, что говорил Шрила Прабхупада однажды в Атланте в марте 1975 года, в тот момент, как ему делали массаж. He said that as Srila Prabhupada was being massaged, he gazed at a picture of Krishna and Balaram with their friends in the forest and said the following. Он рассказывает, что в то время, как Шрилу Прабхупаду массировали, он взглянул на изображение Кришны и Баларамы со своими друзьями в лесу и сказал: I liked the Cowherd boys very much. Every day Krishna and Balaram would go into the forest in Vrindavan. «Я очень люблю мальчиков-пастушков. Каждый день Кришна и Баларама отправляются в лес во Вриндаване. They would play all day. Они целый день играют. The calves were with them. И маленькие телята с ними. Finally, they would stop for lunch. И, наконец-то, они останавливаются для того, чтобы покушать. Sometimes one of the Cowherd boys would steal Krishna's lunch and begin throwing it around. И однажды, и иногда так бывает, что мальчик-пастушок берет, ворует обед, который приготовили для Кришны, и начинает его повсюду кидать. They would play keep away with Krishna. И они таким образом играют с Кришной: «А ну-ка, отбери». I never heard that. They would play keep away. И есть такая игра, знаете, когда перебрасываешь еду и говоришь: «А ну-ка, достань». Finally, the Cowherd boys would throw their lunch to Krishna, and they would sit down with his lunch. И в итоге мальчики-пастушки кидают этот ланч Кришне, возвращают, а дальше садятся с ним вместе и кушают. And Prabhupada concluded, И в конце Шрила Прабхупада пишет: I just want to go back to the spiritual world and eat kachori and laddu with Krishna. «Я просто хочу вернуться назад в духовный мир и есть качори и ладу вместе с Кришной». Srila Prabhupada ki, Sri Vrindavan Dham ki. Now with that, we can easily conclude that Prabhupada is a cowherd boy in the spiritual world. И когда мы слушаем все это, мы можем с легкостью сказать, что, возможно, Шрила Прабхупада — это мальчик-пастушок в духовном мире. But on numerous occasions, Prabhupada cautioned us not to speculate about the identity of one's spiritual master in the spiritual world. Но также Шрила Прабхупада не раз предупреждал нас, чтобы мы не спекулировали о духовной форме нашего гуру. We're not allowed to come to any conclusion because spiritual life is very deep and we're just beginning to understand. We're like the tip of the iceberg. So we're not allowed to speculate on what is the Guru's liberated form. Но так как мы только на верхушке этого айсберга, мы только приступили к преданному служению, нам нет необходимости, нам запрещено спекулировать о том, какая духовная форма, освобожденная форма нашего духовного учителя. To begin with, we shouldn't even speculate about our own identity, which is called Siddhadeha. И также мы не должны спекулировать о своей ситхадехе, о своей идентичности. We're just devotional service and practice. We're trying to follow the rules and regulations and finish our 16 rounds. These are very high subject matters. И мы должны с вами сконцентрироваться на том, чтобы следовать своим правилам и предписаниям, завершать свои 16 кругов. И это только начало пути. We're just das, we're just servants. И мы всего лишь слуги, мы всего лишь пыль. We shouldn't. We can maybe muse sometimes. I wonder, but we shouldn't
speculate. Мы, конечно же, можем иногда думать, возможно это, возможно то, но при этом мы не должны спекулировать. And this instruction is actually confirmed in Srila Bhaktivinoda Thakur's Bhajana Rahasya. И об этом также подтверждает Бхактивинод Тхакур в своей Баджана Рахасии. Adhikara na labhya siddha deha bhave vipar yaya buddhe janme shaktire abhave. If one thinks of their siddha deha, meaning their eternal spiritual form, without achieving the adhikari, which means necessary realization, their intelligence will become bewildered. Если кто-то думает о своей ситха-дехе, это вечная духовная форма, без того, что он имеет уже адхикара, это необходимая реализация, то это приведет к тому, что его разум будет помутнен. That doesn't mean we have no identity. We're not like the Mayavadis. Это не значит, что у нас нет никакой идентичности в духовном мире, мы не практикуем майаваду тут. But we can proudly say, yes, I know my identity. I'm the humble servant of my spiritual master. И вы можете с легкостью отвечать, что да, я знаю, кто я. Я на самом деле смиренный слуга своего духовного учителя. That's who I am. Who are you? I'm the servant of my spiritual master. И если вас кто-то спросит, а кто вы, вы с легкостью можете ответить, что знаете, я слуга своего, смиренный слуга своего духовного учителя. In Prabhupada's original passport, which he came to America in, it's very nice what he wrote in there. Because in the old passport, you had to write your name, your place of residence, and, etc. И в старом паспорте, изначальном паспорте Шрилы Прабхупады, с которым он приехал в Америку, там было несколько граф, где он их заполнил. Там оно связано с тем, где вы живете, откуда приехали, ваши занятия. So it said name, and he wrote A.C. Bhaktivedanta Swami. И вы сказали имя, он написал A.C. Бхактивиданта Свами. Address? Адрес? Vrindavan, India, that's all. И он написал Вриндаван, Индия. Occupation. Занятия. We have many occupations. He wrote occupation, servant of Om Vishnupad Paramahansa Paribhajakta Sri Shrimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. И после этого, когда род занятий или профессия, он написал, что слуга, и он все титулы перечислил Бхактисиданта Сарасвати Тхакура. We're simply running behind him, shouting, Krishna, Krishna, Krishna. Я просто бегу сзади и кричу смиренно Кришна, Кришна, Кришна. And one time in an instructive way, Prabhupada said, how did he put it? Oh, I forget. Oh, I do not know who is Krishna. I only know my Guru Maharaj. И однажды он сказал, что я не знаю, кто такой Кришна, я только знаю, кто такой мой Гуру Махарадж. And thinking like that, one day one will come in contact with Krishna. И если вы таким образом думаете, то вы точно в один момент почувствуете связь с Кришной. Prabhupada told another one of his secretaries who told me И также был еще один секретарь Шрилы Прабхупады, он лично мне рассказывал, that when we get back to the spiritual world, the spiritual master is waiting for us. что когда мы возвращаемся в духовный мир, наш духовный учитель ждет нас там. And this is what Prabhupada said. И это то, что нам говорил Прабхупада. Then he takes our hand and he leads us into the kunja, into the forest where Krishna is, and he puts our hand into the hand of Krishna, and then he leaves us alone for some time. Что он встречает нас, Прабхупада нам рассказывал, берет нас за руку, приводит нас в ту кунджу, где сейчас находится Кришна, и вкладывает нашу руку в руку Кришны, и после этого удаляется, давая нам возможность побыть вдвоем. Actually, we can expand upon being the servant where das anu das 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 das, with the servant of the servant of the servant. We're happy doing that. Because when you're the servant of all these illustrious persons, you don't want to be on top, you want to be on the bottom, because all their lotus feet are on top of your head, and you're getting so much kripa. So I want to be the lowest of the lowest of the low, and you get all the dust of the feet of those devotees. We're perfectly situated simply as das anu das 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 bas. And one day, our identity, it will be revealed to us at the proper time. А также нам хорошо медитировать на вот это умонастроение «дас, дас, ану дас». Это говорит о том, что мы не хотим быть во главе, мы хотим быть внизу, потому что над нами будут все эти возвышенные духовные личности, и пыль с их лотосных стоп будет благословлять нашу голову. Поэтому, находясь именно в таком настроении, в какой-то определенный момент нам все раскроется. So although we've heard, Prabhupada revealed his heart on the Jaladuta coming across the ocean, and
you can see there's a fraternal mood there. И несмотря на то, что вот мы сейчас знаем, что было на сердце у Шрилы Прабхупады в тот момент, когда он был на Джаладуте, какого настроения у него было внутри. But we shouldn't come to any conclusion. Но нам нет необходимости сразу делать какое-то заключение из этого или If only вывод. because, this is quite deep, Shastra says a pure devotee can serve Krishna in 2 or even 3 rasas. И шастры говорят, что чистый преданный, он может служить Кришне в 2 или в 3 расах одновременно. What? Что? Yeah. Whenever we speak in learned circles, because you're all learned people, learned devotees, one has to confirm what they say with Shastra, so we know it's not speculation. Where does it say that a pure devotee can have more than one relationship with Krishna? И когда делаются такие заявления, они должны быть основаны на шастрах, потому что вы все знатоки шастр, и поэтому где об этом пишется? Or 3 identities. Что у чистого преданного могут быть 2 или 3 идентичности для служения в духовном It's мире. in Gaur Gunadesha Deepika, verse 123. There's a hint there. И об этом написано в Гора Ганадеша Дипике, 123 стих. Gop Yarjuni Yaya Shardham Eki Bhu Yapi Pandava Arjuna Yad Raya Ram Nandai Yahur Uttama. The most intelligent say that the son of Pandu, Arjuna, and the Gopi Arjunya have come together as Rai Ramananda. Самый разумный говорит о том, что сын Панду, которого зовут Арджуна, и Гопи Арджунья, они стали вместе и воплотились как Рай Рамананда. We all know Arjuna from the Bhagavad Gita, И наверняка вы все знаете Арджуну из Бхагавад-гиты, but somewhere in the series of talks I gave about Vrindavan, maybe it was 2 or 3 years ago, we spoke about how Arjuna was very curious about Vrindavan, and by the mercy of the Brajabasis Purnamasi, he attained a form of a gopi, and he was known as Arjunia, because he had that strong desire. That pastime is there. И наверняка вы помните, те, кто слушает мои лекции о Вриндаване, это было 2-3 года назад, там говорится о том, что Арджуна, по милости Пурнамайси Деви, потому что внутри у него было сильное желание узнать, что такое форма гопи, он обрел форму гопи. And those 2 quote-unquote personalities combined together as Ramananda Roy and Lord Chaitanya's past. It's quite deep, but I'm just saying that a pure devotee can have different rasas if that's what it is. И это очень глубокое замечание, но так или иначе это имеет место быть, то, что затем они объединились в одну личность и предстали как Рай Рамананда уже. The most intelligent say that the son of Pandu named Arjuna and the Gopi, Arjunia, have come together as Rai Ramananda. И самый разумный знает о том, что сын Панду, которого зовут Арджуна, и Гопи Арджуня пришли вместе как единая личность Рая Рамананда. So the acharyas, they clearly say that Ramananda Roy is present as Arjuna in Sakya Ras and as Arjunia Gopi in Madhurya Ras in the spiritual world. И в духовном мире Рай Рамананда представлен как Арджуна в Сакья расе и Арджуния Гопи в Мадхурья расе. What about Narada Muni? А что уж говорить о Нарада Муни? He's, in colloquial English now, he's the eternal spaceman. И он He can go to Vaikuntha and come back, report, to the Lord and come back and deliver, different devotees and then go back. But he's also came to Vrindavan, didn't he? And he became Naradiya, he became a gopi by the mercy of the Brajabasis. And he wrote about that pure devotional service in the Narada Bhakti Sutras, somewhere near here, stone's throw from here. А что ж The говорить deeper mellows. о Нарада Муни? Он является вечным изначальным космонавтом, который может путешествовать по Вселенной. Он отправляется на Вайкунтху, возвращается во Вриндаван с какими-то посланиями, поручениями, а потом обретает еще и форму гопи, наради. И таким образом дальше об этом рассказывают в Нарада Пуране. So I'm not speculating because I saw Prabhupada one time, he was chanting Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana on the Vyasa in Paris, and then he went into ecstasy. He started shaking and the tears were coming out like this, not down his cheeks, they were coming out like that. And they landed on his uttari, on his top piece here.
he was chanting about the gopis. So I'm not speculating when I say I saw a sentiment of Prabhupada in Madhurya Ras. So I'm not going to say which one or combination he was, but there's another example. Prabhupada's talking about the Cowherd boys, and then when he's chanting Jaya Radha Madhava, he's crying. There's a possibility there. Но я также лично должен поделиться тем опытом, что при мне, когда Шрила Прабхупада в Париже пел Джая Рада Мадава, в какой-то определенный момент из его глаз посыпались слезы. Вот они именно выстрелили из его глаз, они не текли по его щекам, а просто лились ручьями. И таким образом мы видим, что Шрила Прабхупада, у него также были чувства по отношению к Мадхури расе. Поэтому я сейчас не буду отвечать на этот вопрос, да, в какой расе он находился. Я просто осветил и тот момент, что и то имело место быть. And Prabhupada was so kind to share his mercy with all of us. И Шрила Прабхупада, он был очень добр по отношению к нам, чтобы делиться своей милостью. The tears were on, they made wet this part of his top piece, and then later in the day, one of the Madajis who was supposed to wash Prabhupada's clothes, she had to do something, so she asked for volunteers to wash Prabhupada's clothes. So I raised my hand, and she gave me the clothes. I saw how the tears were coming there. So I took the clothes into my room, I locked the door, and I sucked on that wet part where Prabhupada's tears were. И я помню тот момент, когда Шрила Прабхупада, его слезы настолько брызгали из его глаз, что полностью его весь фартук саньяси стал мокрым. И тогда кто-то из матаджи, организовывающих стирку, после того, как все это завершилось, попросил тех, кто волонтеры, для того, чтобы постирать белье. И я тут же поднял руку, и мне досталась возможность постирать это белье. И таким образом я принес этот фартук в место, где я стираю, и вот взял и просто слизывала эти слезинки мокрые с этого фартука саньяси. And I'm hoping by that act that in this lifetime at least I'll come to the point where I can understand I'm not the body. That's a big realization, to understand I'm not the body. И благодаря этому такому махапрасаду, я надеюсь, что в этой жизни я дойду до той стадии, когда я вдруг начну понимать, что я все-таки не есть это тело. Это уже будет огромный прогресс. How can a devotee understand that he's still attached to the body? А как преданный понимает, что он все еще привязан к своему телу? We may think, oh, I'm so advanced now. I know I'm not the body. И вы можете говорить: о, я такой продвинутый, я не есть это тело. I want to know what is my siddha deha. Я уже готов познать, какова же моя ситха деха. But from deep within the heart, if some material desire comes to your mind and you meditate on it for even 2 seconds, you're still in the bodily concept of life. No, you have to be honest. Something comes, oh, no. But you thought about it, so you're still in the bodily concept of life. И давайте будем с вами честны, что одновременно с этим в нашей голове всплывают какие-нибудь мысли, на которые мы начинаем, или желания материальные, которые мы медитируем. И мы пытаемся вернуть ум, но подождите, давайте откровенно же думаете иногда о материальном. I've told you many times that when Prabhupada first came to our city, where I was in the beginning, in Detroit, he arrived at the airport, and we had a big Vyasasan in the hall, and Prabhupada sat on the Vyasasan and gave a class. In the airport, yeah. И однажды Шрила Прабхупада приехал в аэропорт в Детройте, и мы таким образом его встретили, что Вьясасану ему прям в аэропорту поставили. Он прилетел в аэропорт, сел на Вьясасану и оттуда уже давал лекцию. So at one point I was sitting there with many godbrothers, and sometimes we recount together. I remember at one point Prabhupada paused and he leaned over on the Vyasasan. I was sitting like right there, and he said to us, "My dear boys and girls, please, I beg you, believe me when I say you're not these material bodies." Because he knew how hard it was to overcome that concept. He was begging us, please, believe me, you're not the body. We went, yes, we're not the body. Like you see those little doggies they put in the back of our car, the back seat of the car, and when the car moves, the head of the dog, it goes like this. That little toy. We were like that. Yes, we're not the body. Still like that. И мы иногда собираемся с моими духовными братьями и вспоминаем те времена. И вот однажды я вспомнил тот момент, когда
Шрила Прабхупада давал лекцию в Детройде, и он с Висасана вот так наклонился к нам. Я сидела в первых рядах и сказал, что, пожалуйста, драгоценные молодые люди и девушки, поверьте мне, вы не есть это материальное тело. И мы, как такие болванчики, кивали. Да, да, Махарадж, все поняли, поняли. Мы подобны тем куклам, которые на заднее сиденье в машине размещают. Знаете, такая голова кивающая, как болванчик. Вот мы также соглашались со всем. I know one time a devotee actually asked Prabhupada who he was in the spiritual world. И я знаю, что однажды один преданный обратился к Прабхупаде с вопросом, кто же он в духовном мире. You know what his reply was? И знаете, что ответил Прабхупада? If I told you, you would faint. Если я тебе скажу, то ты сознание потеряешь. If I told you, you would faint. So that's, but it's nice to hear Prabhupada reveal his heart, or to show himself really revealing his heart, because we know for certain he came from Goloka Vrindavan to this world to deliver us. Но это прекрасно читать то, чем с нами делится Шрила Прабхупада, потому что однозначно мы знаем четко то, что он пришел с Галоки Вриндавана для того, чтобы спасти всех нас. And it's important to say that we shouldn't think that, one relationship is better than another. We have to be very careful. И мы должны быть очень аккуратны, потому что не стоит думать, что какие-то из этих отношений важнее, чем другие. For all the five rases I mentioned, they exist because of Krishna's desire. Variety is the spice of life, so he's the Lord. He desires these different relationships, so we can't think one is better than the other. They're all perfect and complete in their own way. Потому что все эти 5 рас, они существуют только из-за того, что Кришна хочет, чтобы они были. Разнообразие — это мать наслаждения, поэтому никакая из этих рас не является меньше или лучше. Only a Gaudiya Vaishnava can understand the following statement. И только Гаудия Вайшнавы могут понять следующее высказывание. Although we say the gopis are the greatest lovers of Krishna, it's not to say that the love of the Cowherd boys or Mother Yasoda is in any way inferior. It's not like that. Несмотря на то, что мы говорим, что гопи являются лучшими возлюбленными Кришны, это не говорит о том, что любовь мальчиков-пастушков, либо мамы Яшоды, является более низшего уровня. Vrindavaneshwari, Srimati Radharani, by definition we understand she has the Mahabhav, she's the greatest lover of Krishna, but sometimes she herself praises the love of the Cowherd boys for Krishna. И сама Шримати Радхарани, мы понимаем, что она является лучшей возлюбленной Господа, она обладает махабхавой, но даже она иногда прославляет любовь, которая есть у мальчиков-пастушков по отношению к Кришне. Showing that there's no envy in the spiritual world. Показывая тем самым, что в духовном мире нет никакой зависти. All the other emotions are there in the spirit, but the one thing that's absent is envy. And if envy enters your heart, you come down into the material world. This is the place where envy reigns supreme. И в духовном мире есть все чувства, но только нет зависти. И поэтому, когда это чувство проникает в ваше сердце, вы тут же спускаетесь в этот материальный мир, потому что этот мир соткан из зависти. So Radharani is the topmost lover, but sometimes she praises the love of those in other rasas. Представьте, Шримати Радхарани обладает вкусом наивысшей любви, но одновременно с этим прославляет любовь, которая есть у мальчиков-пастушков. Last night I found a very wonderful example in Nectar of Devotion, chapter 41. И вчера я нашел в главе 41 в «Нектаре преданности» замечательное описание. It just happened. I just found it. It's so perfect. И я вдруг нашел это было просто идеальное совпадение. Srila Prabhupada relates that one time, seeing Krishna and Subal embracing one another, Radharani said the following. И Шрила Прабхупада, он описывает и говорит, что однажды, в тот момент, когда Радхарани увидела, что Кришна и Субала стоят обнявшись, она сказала, She spoke to Subal. она сказала, обращаясь к There's Субалу, Sakiras, friend, you're my friend. No, you're my friend. No, I love you more. They're like that. Radharani, who has the topmost bhav, we say, she praised Subal's love for Krishna. И она увидела, как Кришна с Субалом стоят в обнимку, переполненные сакхи-расом, и говорят, что ты мой лучший друг, я твой лучший друг. И Радхарани, которая обладает высшей любовью к Кришне, глядя на это, сказала: My dear Subal, you are very fortunate because even in the presence of superiors,
you and Krishna have no hesitation in putting your arms on each other's shoulders. I think it must be admitted that in your previous lives you have succeeded in many kinds of austerities. Мой дорогой Субала, ты так удачлив, потому что можешь в присутствии старших положить свою руку на плечо Кришне. И я думаю, что ты достиг этого, потому что в предыдущих рождениях ты преуспел в большом количестве аскез. Then Prabhupada comments. Затем Шрила Прабхупада комментирует. He brings out the real essence of Radha's words. Он объясняет истинный смысл слов Шримати Радхики. This is what the Acharya does. He reveals, goes deeper and makes it clear for us. Такова функция ачарья. Он раскрывает нам более глубокие пласты того знания, которое есть в шастрах. Prabhupada writes. Прабхупада пишет. The idea here is that although Radharani was accustomed to putting her arms on Krishna's shoulders, it was not possible for her to do such a thing in the presence of her superiors, whereas Subal could do it very freely. Radharani therefore praised Subal's good fortune. И Прабхупада пишет, что Радхарани, с одной стороны, она уже могла положить свою руку на плечо Кришне, но она никогда бы этого не сделала в присутствии старших. В отличие от этого, Субал мог делать это совершенно свободно, без ограничений. Поэтому Радхарани прославляют особую удачу Субала. We're following in her footsteps in the sense that if we see someone more advanced, we glorify them and ask for their mercy so we can come eventually to the same stage. И мы должны принять это как пример. Когда мы видим кого-то, кто возвышеннее нас, то мы должны брать с них пример, прославлять, завязывать отношения и мечтать о том, чтобы прийти на их уровень. And if we find someone who's equal with us, on the same level of Krishna consciousness, we want to work together to advance as a team, like in Grihastha life. А когда мы находимся с кем-то на одном уровне, то мы должны объединиться и двигаться как команда для того, чтобы прогрессировать. Так и происходит в жизни грехастх. And if we meet a devotee less fortunate than us, we extend our hand and help them come to the same level of Krishna consciousness they're with. This is how we can see this in the personality of Srimati Radharani, in this particular part of Nectar of Devotion. Same sentiment. А когда мы видим, что кто-то менее удачлив, чем мы должны протянуть ему руку помощи и помочь подтянуть его на тот уровень, на котором мы находимся сами. И об этом и было настроение Шримати Радхарани, о котором мы читаем здесь. In the material world, if you meet someone more successful than you, you want to pull them down. А в материальном мире как происходит? Увидели, что кто-то наверху, надо срочно его стащить. If you see someone on your same level, you see them as competition. А если вдруг кто-то на вашем уровне, то там начинается борьба. And if someone's less fortunate, you want to exploit them. This is the envy that's here in the material world. I, me, and mine. It's all about me. А если вы видите кого-то менее удачливого, то что нужно сделать? Начать его эксплуатировать. Таким образом, в материальном мире здесь все по поводу того, что я, мне, мое. Who wants to live in such a society? А кто хочет жить в таком обществе? We prefer to live in the society of loving devotees with loving relationships. Мы предпочитаем жить в обществе любящих преданных. So we shouldn't think that one rasa in the spiritual world is better. They're all perfect, and even Radharani glorified Subal's relationship with Krishna. И все расы в духовном мире, они равны по своей сладости. И даже Радхарани сама прославляет расу, которая есть у Субала. Now, I was reading also that we should note that the intense love that the Cowherd boys have for Krishna caused them similar pain that the gopis felt when Krishna left Vrindavan. This is another sign that all rasas are perfect. И говорится также о том, что из-за того, что мальчики-пастушки очень любили Кришну, то они испытывали тоже огромную жгучую боль в тот момент, когда Кришна покинул Вриндаван, подобно тому, что испытывали сами гопи. Oh, the gopis' relationship is better, not as good as the Cowherd boys, but no, we see that when Krishna left, all the residents of Vrindavan equally felt the same intense mood of separation, which shows the high quality of their love while Krishna was here. И нет такого, что только гопи страдали в разлуке Кришны. Нет, говорится о том, что все жители Вриндавана в тот момент, как Кришна покинул его, стали испытывать жгучую боль разлуки. Это говорит о калибре их любви к нему, которую они испытывали.
of course, we know that Radharani's pain was the highest. И, конечно же, мы с вами понимаем, что боль Шримати Радхарани была наивысшей. Because Prabhupada underlines both these points in his purport to Srimad Bhagavatam 1.10.9. И Шрила Прабхупада в своем комментарии к Шримад Бхагаватам 1.10.9 пишет: After his separation from Vrindavan and the innocent rural cowherd boys, girls, ladies, and others all felt shock throughout their lives. And the separation of Radharani, the most beloved cowherd girl, that's beyond expression. So therein Prabhupada saying they all felt shock when Krishna left. And Radharani is most beloved. Prabhupada said it's beyond expression to try to describe Radharani's feelings of separation. We'll never know, we can only worship it from afar. И после того, как Кришна покинул Вриндаван, все невинные деревенские мальчики-пастушки, девушки, также женщины и другие, все почувствовали огромный шок, который коснулся их жизни. А вот эта боль разлуки Радхарани являлась той, которую невозможно даже описать. So those are some reflections on Sakya Ras. И это то, чем я хотел поделиться касаемо Сакья раси. And Madhurya Ras. И что касается Мадхурья расы. All the different rasas. И это все... Actually, one Acharya says that all the rasas combine together to give pleasure to Radha and Krishna's Madhurya Ras. That's the sum and substance of Vrindavan. Different rasas, but somehow or other it all works to increase Radha's love for Krishna and Krishna's love for Radha. It's mostly about Madhurya Ras. И также один ачарья говорил, что все расы Вриндавана, на самом деле, они служат одной Мадхурья расе, которая присутствует во Вриндаване. Все расы, они служат единой любви Рады и Кришны. So we're here today, relishing hearing about this Sakya Ras. И мы собрались здесь с вами для того, чтобы вкусить это Сакью расу. Because if it gets too deep, we can't comprehend and we go to sleep. So we'll tell some stories, we'll tell some pastimes. Потому что если что-то очень глубокое объяснять, то сразу же все начинают дремать. Поэтому сейчас пойдем рассказывать истории. There's a nice cowherd boy pastime that happened in a place called Pakarapura. И есть замечательная история, связанная с мальчиками-пастушками, которая произошла в месте Пакарапура. It's not here, it's another place. So cowherd boys, they have the different places they like to go. Это не прямо здесь, но на самом деле мальчики-пастушки, они везде бродят, поэтому это где-то неподалеку. One place is called Pakarapura, not Pokora, but Pakarapura. И есть такое место, оно не связано с Покорами, оно называется Пакарапура. Yesterday, Prahlad, in his wonderful address to all of us, was speaking about how Arjuna could shoot an arrow into the ground, and then water would come. И Шрила Прахлад Прабху вчера замечательным образом рассказал о том, что у Арджуны было такое мистическое совершенство, что он выстреливал из лука в землю, и там начинала бить вода. So Krishna is the origin of everything. So there's also a pastime where Krishna brought water up from the ground for his friends. Так как Кришна является причиной всех причин, и он владеет всеми мистическими совершенствами, то есть история, когда он из земли добыл тоже воду. But in Vrindavan, Krishna doesn't have the paraphernalia, bows and arrows and Sudarshan chakras and clubs and things like that. His paraphernalia is Vamsi, his flute. He can accomplish everything by playing his flute. Но тут, во Вриндаване, у Кришны нет такого специального приспособления, например, там сударшины или какого-то лука или еще каких-то механизмов. Здесь он для всего использует свою вамши, флейту. So there's a pastime at that place, Pakarapura, where Krishna played the flute and made water come from the ground. И представьте, есть такое место, Пакарапура, там, где Кришна играл на флейте и заставил воду появиться из земли. Would you like to hear that pastime? Хотите услышать эту историю? So at that place, one time the boys were having fun and they lost track of time. Однажды мальчики-пастушки играли и совсем забыли о времени. You remember when you were young, you'd be out playing and then start getting evening and you're playing with your friends, your mother, it's time to come home. You've been out for hours. We just got here, Mom. You didn't want to come home, right? You lost track of time.
И наверняка вы помните себя в детстве, когда вы убегали играть с друзьями, и потом мама вам кричала и говорила, что время идти домой, а вы говорили: мама, мы ж только начали, только пришли, потому что вам так было хорошо, что вы заигрались и обо всем забыли. So at Pakarapura, the boys, they play a lot. That's what boys do. So they're playing, and they forgot about eating or drinking. И вот в Пакарапура мальчики, они играли, они любят играть, что им еще делать, и они забыли, что надо есть и пить. Like we're all so busy sometimes, right? We forget to take, well, maybe you don't, but I think some, have you ever experienced you're so busy you forgot to eat? У вас такое было, признавайтесь, что вы так заняты, что забыли и поесть, и попить. The only person that probably never happened to is Chaturātma. Наверное, такое только с Чатуратма Прабху не могло произойти. If Prasadam's not ready at 1:30, watch out. Если вдруг в 1:30 просад не готов, то берегись. I think he must be a Cowherd boy. Наверное, он мальчик-пастушок. So finally, it got to the point where one Cowherd boy, he said, "Hey guys, I'm thirsty." И вдруг неожиданно кто-то из мальчиков-пастушков закричал: «Эй, ребята, я пить хочу!» So the acharyas say that boy's comment acted like sparks on dry tinder. If there's like shavings of wood, and a spark comes, it immediately catches fire. И Ачарья говорит, что его вот этот возглас, он имел такой эффект, как искра на сухую солому. Сразу же возгорелся пожар. So within a moment, all the boys, I'm thirsty, Krishna, I'm thirsty. И отовсюду стали доноситься глава: «Кришна, пить хочу, не могу, пить хочу». And they all turned to Krishna at the same time. И они одновременно все обратили свои взоры на Кришну. And they said, "Oh, Gopal, И они сказали: «О, Гопал, we've seen you have many powers. мы знаем, ты очень могуществен. So please find some cool, clear water for us to drink." Пожалуйста, найди нам прохладную, свежую воду». So one acharya says Krishna would never let his friends suffer, not even for a moment. Ну и Ачарья, они говорят, что Кришна, он никогда не делает так, чтобы его друзья даже мгновение So he страдали. put his flute to his lips and he played a special melody. И тогда он взял свою флейту и сыграл особую мелодию. I don't know what that melody was. Не знаю, что уж там за мелодия. Prahlad's good with coming up with new melodies. Prahlad, through the years, he's developed tunes that have become standard in ISKCON. И Шри Прахлад Прабху, у него есть такая ситха, он новые истории придумывает на ходу, и уже многие из них стали классикой в Исконе. So we'll leave it to Prahlad to someday discover that melody which Krishna played and caused water to gush from the ground. И тогда Prahlad, I'm thirsty. и мы дадим такое задание Шри Прахладу Прабху, чтобы он через время обнаружил эту мелодию, которая будет добывать воду из-под земли. And Krishna did that, and water started bubbling out of the ground, and it made a lake. И Кришна так сделал, что вода стала поступать из-под земли и образовала целое озеро. The boys are covered by Yoga Maya. They see these things. They just, Krishna's amazing. They don't think like only God could do this, because that would impede their relationship. They say, Krishna, you're really amazing. You played your flute and made a lake. И под влиянием йога майя мальчики-пастушки в тот момент не думают о том, что это мог бы сделать только сам Господь. Они смотрят на Кришну и говорят: «Кришна, ну ты крут вообще. Сейчас на флейте сыграл и целое озеро образовал. Вот это круто». And they started cheering and clapping their hands. Krishna has done it again. Yeah, did you know? Yeah, Krishna did it. It's all about Krishna. Krishna did it. It's amazing. And they're embracing each other, and they forgot about being thirsty. Because they're so busy glorifying Krishna. И в тот момент, когда все это произошло, они стали с энтузиазмом, с воодушевлением, с любовью кричать: «О, Кришна, у него получилось! Смотрите, какой он великий! Вообще он смог! Какой он молодец!» И они стали обниматься, радоваться, кувыркаться и совершенно забыли о том, что они преисполнены жаждой. So at one point Krishna said, "Calm down, you guys. Hey, test the water and see if you like it." И тогда Кришна сказал, что: «Ребята, ну успокойтесь, попробуйте хоть в воду-то, она нормальная». See, the Cowherd boys are laughing. А мальчики-пастушки хохотали. So the boys all crowded around the lake, and it's described they drank the water in two ways. И тогда мальчики-пастушки подошли к краю этого озера, и есть описание, что Remember, они... they're Cowherd boys. They're devoted to the calves of the cows. They're totally dedicated.
что они пили двумя способами. И помните, кто такие мальчики-пастушки? Это те, кто полностью предан коровам, они о них заботятся. Because their Krishna loves cows. Потому что их Кришна обожает коров. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Jagaditaya Krishna Go Vindaya Namo. Krishna loves cows, so whatever Krishna loves, we love. И Кришна любит коров, а то, что любит Кришна, и мы любим. We love rice, dal, and chapati more than pizza, right? Мы же любим с вами рис, дал и чапати гораздо больше, чем мы любим пиццу, правда же? I'm speculating here, sorry. Немного спекуляций. So the boys, they went to drink the water in two ways. И мальчики-пастушки, они пили воду из озера двумя способами. Half the boys went down and they cupped the water in their hands and they drank like this. И половина мальчиков-пастушков пили воду из ладошек, сложив их. And the other 50% of the boys, they got on all fours and they went down with their mouth and they drank water like cows do. А 50% мальчиков-пастушков подошли на коленях к воде, наклонились и, подобно коровам, стали пить прямо из озера. I don't know. Can someone show us how cows drink? А давайте посмотрим, попросим, чтобы кто-то нам показал, как же пьют коровы. Да, неудобно. Wow! So because the gopas were, so thirsty, that cool taste of the water quenched their thirst. That's called pakara. Not pakora, but pakara. So the kund, which they relieve their thirst, is called pakara pura kunda. Maybe we can go there one day and we'll drink water from the lake like Chaturama did. И тогда мальчики-пастушки, они подошли к озеру, стали его пить, и вода была такой вкусной, такой прохладной, освежающей, что это место, оно стало известно тем, что оно стало называться Пакарапура, не Пакора-пура, Пакарапура. И, возможно, однажды мы туда все вместе приедем, и как Чатуратма Прабху будем пить воду из этого озера. Who wants to go to Pakarapura? Кто хочет поехать в Пакарапуру? So, Rasika, write it down, 2024, we'll go there. Now there's another place where the Cowherd boys would sometimes play ball. И есть еще одно место, где иногда мальчики-пастушки играют в мяч. We read that in Krishna book. I read it, okay, this, like take a ball, throw it back and forth, but it's just, these are deep pastimes. И мы в источнике вечного наслаждения читаем о том, как мальчики-пастушки перекидывались мячом, играли в мяч. Again, the acharyas explained that the boys become so absorbed in playing ball that they forget to drink, they forget to rest or even return home. One acharya has written, there's a special charm in Krishna's ball games that, like the rasa dance, elevates them into a category of blissful pastimes as differentiated from pastimes like flute playing or milking cows. И мальчики-пастушки, они так любили играть в мяч с Кришной, что они забывали опять обо всем. Они забывали есть, пить, еще что-то делать или даже возвращаться домой. Им так нравилась эта игра. И один ачарья пишет, что существует определенное очарование в этом игре в мяч с Кришной. Это подобно танцу расу, которая привносит эту категорию игр как прекрасные игры и отличает их от всех других игр, таких как подоить корову или сыграть на флейте. Let's analyze that a little bit. И давайте проанализируем немножко это The высказывание. boys like to play flutes. They all have flutes. И все мальчики-пастушки, они любят играть на They all флейте. have buffalo horns. У них всех есть еще They all have рожки вот эти вот от быков, которые они дуют. They all have sticks. А также у них есть They палки. all have little ropes for tying up the calves. А также небольшие веревки для того, чтобы связывать So телят. they also play flute sometimes. И они иногда играют на флейте. And they love to milk cows. И, конечно же, они любят доить коров. But that doesn't bring the same ecstasy as it does playing with balls. Но это не приносит того же счастья и экстаза, который они испытывают от игры в мяч. Talk about analyzing, sakya-ras. И вот расскажите, как вот сложно все-таки I thought it'd just анализировать be enough, that сакья-расу. Krishna
he has, friends, and those friends see Krishna as a friend. Leave it at that. No. What is the nature of their friend? They get more bliss, like the bliss that comes from the rasa dance by playing ball, more than they do like flute playing or milking cows, just throwing the ball. They get the ecstasy of that's there in the rasa dance. This is a nice analysis of Sakya Ras. И это не просто сказать, что существуют всякие расы, они такие просто друзья Кришны. А здесь есть еще детали, да, что они испытывают блаженство от игры в мяч с Кришной, подобно тому блаженству, которое испытывают при танце расы. И радость от игры в мяч с Кришной превышает их радость от того, что они, например, доят коров или играют на флейте. Playing ball elevates them to beautiful pastimes. И игра в мяч приводит их к уровню прекрасных игр. So let's read it again. И давайте еще раз прочитаем. There is a special charm in Krishna's ball games that, like the rasa dance, elevates them into the category of beautiful pastimes, as opposed to just playing flute and milking cows. Let's play ball with Krishna. И существует особое Krishna очарование. catch. Oh, Rasa Leela. Существует особое очарование в игре с Кришной в мяч, и подобно тому экстазу, который испытывается в танце расы. И это поднимает их до уровня прекрасных игр и отличается от тех игр, той радости, которую они испытывают, когда играют на флейте или доят коров. Поэтому давайте играть в мяч, это будет экстаз танца раса. Now, someone may think, I'm going to go back to the spiritual world, going to be a cowboy, and I'm going to milk cows, play a flute, and throw balls. I mean, how's that? It's so simple. И кто-то может сказать, что ага, вернусь в духовный мир, и что я там буду делать? Играть на флейте, доить коров и играть в мяч с Кришной, но это ж так просто. I mean, I get up in the morning now, I drive the car, I with my friends, I go to the movie, I'm engaged. But I want to go back to the spiritual world and throw a ball around. И тут жизнь такая насыщенная, проснулся, поел, потом в киношку сходил, с другом встретился, а там что, пришел и туда-сюда мячик кидаешь. И что, для этого нужно в духовный мир идти? But as I've said several times, it's not so much what you do, but the consciousness in which you do it. Но я очень много раз напоминал вам о том, что не важно, что вы делаете, важно, в каком сознании вы это делаете. Krishna speaks about the simplicity of love in one of the 700 verses of Bhagavad Gita. И Кришна, он говорит о любви, насколько она непонятна во всех главах Бхагавад-гиты. This verse explains it all. А этот стих, он объясняет это все. Offer me with love a fruit, a flower, or a leaf with devotion, and I will accept it. And if Krishna is pleased, we're automatically pleased because we're his parts and parcels. That's the science of Krishna consciousness. Our happiness depends upon the happiness of Krishna's representative and satisfying him, Srila Prabhupada, and Krishna. So a little leaf, but with bhakti, Krishna is satisfied and you're satisfied. And that's the perfection of life. И Кришна говорит о простоте любви в Бхагавад-гите. Он говорит, что просто предложи мне цветок, фрукт или немного воды, сделай это с бхакти, с любовью, тогда я непременно приму это и буду удовлетворен. А если удовлетворен будет Кришна, то и мы испытаем огромное счастье. Наша задача заключается в том, чтобы удовлетворить слугу Кришны, Шрила Прабхупаду. Если он будет доволен, тогда автоматически доволен Кришна, и одновременно с этим мы будем испытывать огромное счастье. It's all about love. И все это про любовь. What did Guru Swami say? Krishna consciousness is love masquerading as a philosophy. И как Гирирадж с вами говорит, что сознание Кришны — это любовь, которая замаскирована под философию. A really gross example, you can say to your girlfriend, I love you. Or you can say, I love you. What's the difference? The bhakti. Well, perverted bhakti, but the bhakti. So you can offer Krishna a nice plate of prasadam, and you're chanting Gayatri and thinking about, dinner and where you're going to go. Or you can chant your Gayatri thinking, Krishna, please accept this offering which we've prepared for your pleasure. Bhakti. We want to do things with love.
И подобно таким земным примерам, что вы можете, обращаясь к своей возлюбленной, сказать «я люблю тебя» отстраненно, или наоборот посмотреть на нее и с любовью сказать «я люблю тебя». В чем будет разница? Разница будет в том чувстве, которое вы туда вложили. Или же, например, мы приготовили прасад, предлагаем его Кришне, читаем гайатри, одновременно думаем по поводу того, что будет у нас на ужин и куда я дальше пойду. Либо мы во время предложения прасада медитируем на Кришну и просим его вкусить те блюда, которые мы предложили. Вот в чем будет больше любви и что на самом деле нужно. Well, you're doing really good. Yeah. So throw the ball. Oh, ecstasy. Throw it back, Krishna. И вот такое We'll счастье. understand someday. И вот такое счастье мы будем испытывать от игры в мяч с Кришной. Когда-то мы это поймем. We're beginning to understand because we're experiencing that love amongst each other as Vaishnavas. И мы поймем это, потому что уже сейчас мы испытываем эту любовь по отношению к друг другу, по отношению к вайшнавам. And out of gratitude to our spiritual teachers. И в благодарность за все нашему духовному учителю. Gratitude turns into affection, turns into love. И благодарность, она переходит в то, что тебе кто-то нравится, а потом это перерастает в любовь. You're doing the right thing, never leave. И просто продолжайте делать, вы делаете все правильно и никогда не уходите. So more into the science of ball playing. И сейчас мы погрузимся еще немного в науку игры в мяч. Do it with love, but here's how you play ball with Krishna. И главное это делать это с любовью. Но вот еще рекомендации, как это играть с Кришной. It's a good title for this lecture. Play ball with Krishna. И хороший заголовок для этой лекции. Поиграй в мяч с Кришной. So when you play ball with Krishna, you try to find a nice round fruit like a bale or amalaki. Если вы собрались играть в мяч с Кришной, то вам необходимо найти очень хороший, качественный, круглый мяч. Это фрукт. Бель или амалаки. Ripe, because the unripe fruits are too hard. So little soft fruit, and it can be bale or amalaki. И он должен быть достаточно спелый, потому что неспелый фрукт может повредить Кришну, поэтому берем спелый, хороший, сочный фрукт беля или амалаки. But it is mentioned that the boys who are actually good at this particular game of catch, they sometimes also throw ripe fruit, unripe fruit, green, like green mangoes. И иногда также есть описание того, что мальчики играются и кидаются неспелыми манго. And sometimes the boys, they make balls out of wood. А иногда они делают мячи из дерева. And they use they make bats. They have wooden bats like, I hate to say it, cricket. Oh my God. Cricket originated in Vrindavan. Oh my God. I thought it was the British. И они еще биту используют, такой мяч и бита. Это получается изначальная игра в крикет. Думали, что в Англии все зародилось. На самом деле это ведическая традиция. And I was reading that Krishna often breaks his bat, and when he breaks his bat, he goes home and asks his father Nanda Maharaj for a new bat. И я читал, что когда Кришна играет, у него иногда бита это ломается, палка, и он тогда идет к своему папе и просит его сделать ему новую. Now there's other kinds of balls that you can use. This is all sakiras, some of you may, so take it in. Another type of ball you can make is from a cluster of flowers. И это все касается саки расы, если вы на нем медитируете. Еще один шарик или мяч, который вы можете использовать, это цветы. The boys take the flowers. I don't know how they put them all together like that from the kunjas like that, and then they hit it with the wooden bat, and it goes poof, and the flowers go everywhere. And one acharya says that when the boys become so excited at the moment, their laughter can be heard all over Vrindavan. И не знаю, как они это делают. Они берут цветы, как-то их слепляют в какой-то шар, и затем деревянной битой бьют по нему, и цветы все рассыпаются во все стороны, как описывают ачарья, что в этот момент их смех слышен повсюду во Врадже. And they laugh so hard. Their laughter, boys' laughter. Everyone in Vrindavan hears the boys laughing. И в тот момент, когда этот шар разлетается с цветами, то смех мальчиков-пастушков слышны всем во Врадже. There's a place called Gheto Karakshetra. It's a place where the boys, they formed a wide circle and they were throwing balls back and forth to each other. И есть еще такое место, Геда Каракшетра, там, где мальчики выстраиваются в такой широкий круг и начинают друг друга перекидывать мяч. You can also play. It's like no children. Yeah, well,
И мы, как Maybe, дети, we'll all be young in the spiritual world forever, so we can play games of the young. Na yovanam cha, we're eternally youthful. It's okay. We'll never grow up. и мы подобны детям, потому что, возможно, в духовном мире у нас очень детские тела, поэтому мы вечно юные будем играть в мяч с Кришной. Like Peter Pan in Disneyland. I'll never grow up, not me. И такой знаменитый персонаж в Диснейленде, это Питер Пен, он пишет, что, поет такую песенку: «Я никогда не повзрослею, никогда не вырасту». You know Disneyland in Знаете Russia? Диснейленд? Peter Pan, he's like, I'll never grow up, not me. И вот Питер Пен, он там поет, что Yeah, я we'll never никогда grow не up. повзрослею, никогда не буду взрослым. Because the soul's eternally youthful. So we can learn these games. И он прав, потому что душа, она вечно юная, поэтому нам Shadrama необходимо can get тоже some of the boys together and play this particular game they played at Ghetto Karakshetra. научиться играть. Поэтому Читаратам Прабху вас всех соберет, и все мальчишки будут играть в ту игру. You throw the amalaki fruit, you throw the bale fruit, and whoever drops the ball has to leave the game. И будут Quite complex. правила такие очень сложные, на самом деле. Будете брать фрукт амалаки, будете им кидаться, и кто вдруг пропустит этот мяч, он вынужден выйти из этого круга. Now, in that game, Krishna is really good at that game. И Кришна, он очень хорош в этой игре. Whenever someone threw the ball too high, Krishna could jump up, holding his turban on his head, jump up and very deftly catch the ball while calling out to his friends, I got it. И Кришна, в тот момент, когда этот шарик кидали очень высоко, фрукт, Кришна умудрялся одной рукой держать свой тюрбан, одновременно с этим подпрыгивать и кричать: «Принял!» Got it! And as soon as he came back to that, whoosh, we call that in America fastball. No one could catch Krishna's fastballs. Whoa, where did it go? The Acharya is right like this. This is play ball. Let's play ball. Another title. Let's play ball. Whew. Krishna, you're amazing. И приняв этот мяч, поймав его, он тут же его бросал обратно, и это был такой скорейший бросок, быстрейший. Никто не мог даже увидеть, куда он полетел. И вот прекрасное название для этой лекции еще «Брось мяч». But there's one cowherd boy. His name's Devaprastra. He could catch a fastball. Но был один из них, мальчик-пастушок, его звали Девапрастха, вот он как раз ловил самые быстрые удары от Кришны. Got it! Devaprastra. Gopal, is that the best you can do? И потом они еще его поддразнивали. Ну что, на большее не способен, Гопал? Yeah, so this is Braj. These simple pastimes imbued with bhav, with love, fully satisfying, santushti, to the devotee and to Krishna. And they just go on eternally doing these simple activities full with bhakti. In the beautiful surrounding of lakes and Govardhan Hill and lush scenery and birds. And this is not utopia. This is the absolute truth. И все это продолжалось таким образом, такие простые игры во Враджа Бхуме, они продолжались и приносили полное сантушти для их сердец. И они играли на берегу, например, окруженную озерами, зелеными деревьями, холмом Гавардхан, и они чувствовали полное удовлетворение простых игр. So remember Vrindavan like that. You're all going to be leaving very soon. You're going to go back to your cities and you're going to get off the airplane. You're going to go, nah, Vrindavan's perfect. My town, but I'll stay here and I'll preach Krishna consciousness and bring everybody back home to our real home, Sri Vrindavan Dham, on the Kartik Parikrama 2024. И помните именно такой Вриндаван, когда вы вернетесь обратно домой, вы должны сойти с борта самолета, посмотреть вокруг и сказал: нет, это вообще мне не принадлежит, это не мое, вот мой Вриндаван. Ну хорошо, я останусь тут для того, чтобы просто проповедовать, а затем вернусь назад домой в 24 году вновь на Парикраме во Вриндаван. And the acharyas say that at the end of the day of Krishna's playing all day with his friends, his body is completely covered with Vrindavan's dust. И ачарья описывает, что в конце дня, после того, как Кришна целый день играл с мальчиками-пастушками, его тело полностью покрывается пылью. And he only stops when he's
completely exhausted. И он прекращает игру только когда совершенно изнеможден. Then he rests under a tree, Потом он отдыхает под деревом, lying on a friend's shawl, и он лежит на чадре, подстеленном своим другом. as another boy fans him with leaves, А кто-то из мальчиков омахивает ему листьями, and another boy massages his lotus feet. а другой мальчик массажирует его лотосные Who стопы. wants to go back home, back to Godhead? Рибу, кто хочет назад домой к Богу? Okay, we'll finish today with a beautiful verse from Rupa Goswami's illustrious Bhakti Rasamrita Sindhu, 3.3, verse 86 and 87. А сегодня закончим цитатой Рупа Госвами из Бхакти Расамрита Синдху 3.3, 86-87. Pleasing Krishna by hand-to-hand combat, playing ball and dice, riding each other's shoulders, stick fighting, sleeping, and sitting with Krishna on a bed, seat, or swing, telling pleasing jokes, playing in the water, and singing and dancing with Krishna are the activities, anubhavas, common to all types of Krishna's cowherd friends. И он пишет следующее, что деятельность анубхавас, которая очень присуща всем видам друзей Кришны, являются такие. Они удовлетворяют его тем, что борются с ним на руках, а также играют в мяч или в кости, ездят друг друга на плечах, дерутся на палках. Они отдыхают или сидят вместе с Кришной на его кровати, занимают общее сидение или катаются на качелях, рассказывают какие-то смешные шутки, играются в воде и также танцуют и поют с Кришной. Krishna's cowherd boyfriends ki, Sakyarasa ki, Madhya Sodamai ki, Nanda Baba ki, Nanda Gaon ki, Gokul ki, Shri Bhajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, Kartik Parikrama forever ki, Shri Shri Gaurnitai ki, Krishna Balaram ki, Shri Shri Radhasham Sundar ki, Mayapur Dhamma ki, Gaurnitai ki, the Yuga Dharma of chanting Hare Krishna ki, back home, back to Godhead ki, take everybody with us ki, go to Premanande, Jai Jai Sri Radhe, Sham, Spasibo Boshra, Hare Krishna.